Эй, ну что ж, всем привет. Продолжаем приходить с толпы, и вот я немного так нормально таки отдохнул от этой игры, сессию закрыл, без долгов, теперь довольный, как можно выйти на лето, то есть на практику. Так, что мы здесь имеем? Я вроде бы уже смотрел это все, Линкольн замок, украден у короля Стефана. Здесь прячутся люди Ранульфа Честерского. Они верны Мод и графу Роберту. Насколько близко? Понял. Я думаю, они прям застрелят. Никогда не видел такого города. Он более внушительный, чем Винчестер. Здесь так много каменных дорог. Так, и у нас там вот только Ричард и рыцари. Остается только к ним идти. Ричард не так беззаботен, каким притворяется. Он по-прежнему вспыльчивый мальчишка. Совсем не такой, как Альена. Он здесь совсем один и с виду ничего не боится. Защищает ли его Господь? Это про рыцаря. Так. Линкольнский собор. Какой величественный вид. Будет ли наш собор когда-нибудь завершен? Как много лишений им пришлось претерпеть за время строительства. Как... Ричард, что ты нам скажешь? Ничего не скажешь. Richard of Kingsbridge. I've heard of you. Good things, I hope. Maybe. You can go inside the cathedral. Where are all the knights and soldiers? Нету их. I should go first. But this is a house of God. Да пофиг. Only 2 more days. Так, а этих мы уже видели. I'd be disappointed if Maud would give up so easily. My king, you have my sword. Заебись. Похер. Who is that? Richard of Kingsbridge. Him. Что-то мне не What нравится. about those archers out there? Проигнорил. Ah, Sir Richard, you made it. Had a monk to look after. You should Ага. visit our enemies, father. They should be praying, for we'll cut their heads off. Нормально тут народу. Мы встретили вот уже этих людей, тоже мы знаем. Так, еще мы имеем. Кони. Какой позор. Стефан использует здание церкви как хочет. Епископы будут поддерживать любого, у кого есть власть. Ну, это логично. Все боятся силу. Нет, не так беззаботно. Ага, мы это читали. Так, испуганный солдат. Уильям и его люди. А, это этот? Стоило догадаться, что он здесь. Он еще хуже, чем его родители. Хотел бы я знать, что случилось с его родителями. Так, ну мы знаем, их отравили. I will spare myself the malice and infamy. Верно, правильно. Так, испуганный солдат. Еще одна несчастная душа, вынужденная участвовать в битве. Он выглядит совершенно отчаявшимся. Чё тебе? Можете зачитать что-нибудь? I'm afraid. Come now. What are you afraid of? I own a mill. I built it myself. The only thing I was ever good at. I will die if I have to fight. Ну, если так говоришь, так и будет. Семье, ну давай, ему сейчас до бога вообще Have a лево. family. A wife. I can't go out there. I can't. Пусть он спрячется. Hide in the church, but let no one see you. No. No, I won't. Oh, thank you, Father. Я просто, надеюсь, что ты спрячешься. Или ты спрячешься, и тебя тут свои убьют, да? Ладно. Король Стефан. Щиты. Починка снаряжения. Подготовка к битве. Надеюсь, они помогут спасти жизни. Конгрегация. Епископ Линкольна. Он молится за победу короля Стефана. Наступает время, когда война заканчивается. И у нас вот только остается здесь король Стефан. Король. Если он не поможет, все потеряно. Он готовится к битве. Что-то вообще не вовремя вроде ты его сейчас хочешь
There's no доколебаться. two ways about it. I have to go out there myself to see what's going on. My king, Ranulph's archers are only waiting for you. They know they'll be at my mercy once I've dealt with Robert the Bastard and Ranulph the traitor. I doubt they dare shoot me. Stephen, be reasonable. Henry, will the church for once shut up? We are at war. Wonderful. Now, I will go out there without getting shot in the head. Ну ладно. I must know why they posted the archers up there today. Just for once, use your brain. Think. Yes, my king. Подойдем, чё. Чё мы тогда My подходим? king. You. What are Мы. you doing here? Have you come to atone for having your monks write that heretical book? А хуль ты доебался? No, my bishop. I... So you continue to doubt your bishops, your pope. Поуп. Henry. How dare you show your face Генри, here? закрой ебало. Henry! I told you I am not to be disturbed. This monk should be thrown into a cell. Maybe then he will see reason. Да, офигенно вовремя. What? Because he doubts your miracles? I have to admit, having someone walk over red-hot plowshares or putting his hand in boiling water to prove he's innocent is entertaining. I give you that. Stephen, But the monk is right, of course. There is a tendency that your miracles conveniently happen when the church needs them most. Whoever believes that to be a coincidence or miraculous deserves no place at my table. What is your name, monk? Вообще-то он Philip сказал, как of тебя Gwynedd. зовут, монах, но этого не I will перевели. make sure my brother won't arrest you. If anyone will have you arrested, it's me. My king, I have come to see you. I have no time for you. Unless you know a solution to my problem. Ща решим. There are archers outside, probably looking forward to killing me. But I have to see what's going on out there with my own eyes, without getting shot. If you have no solution for my problem, better not waste my time, or I will have you arrested. Стефан хочет взглянуть на замок так, чтобы его не подстрелили. Так это, во Второй мировой такая херня была, типа снайперы стреляли всегда в тех, у кого там звание большое. Типа там учили специально. Немцы или русские, вообще без разницы. Так. И чё нам? Чё рыцарь нам скажет? Может он переоденется просто? Не будет своей херни этой ходить с короной. today there's twice as many archers up there. Is that not a bad thing? I've been standing here for weeks now. Ranulph's men are probably just bored. They don't mean harm. How can you be sure? Listen. Well, that's my friend over there. I've never seen him, but we do this every day. That's how I'm sure. Блядь. Ладно. Так, изучить. 41. После того, как Линкольнский замок захватили люди, верные королеве Мод, король начал осаду замка. Вскоре король получил вести, что свободный брат королевы Мод вместе с большим валлийским войском движется к Линкольну. Но и Стефан хорошо подготовился к битве. Всего через 2 дня, когда войска Мод и Стефана сойдутся в битву у стен Линкольна, война за трон Англии, возможно, подойдет к концу. Так, а может тебя спросим, что ты там что скажешь? Our king's advisors believe it would be dangerous for him to stand out here in front of the archers. They're right. They are? Don't worry. They won't waste their arrows on monks and peasants. But the king would definitely be a tempting target. Ну, Would конечно. end the war in the blink of an eye. I wouldn't hesitate to shoot the bastard of Gloucester either. Лучники десант стреляющего человека, одетого крестьянином. А, ну вот, блядь. Если догадаться. Так. Слушай, дядя. На. Предложить нарядиться крестьянином.
if you were to dress like a poor man, not like a king or a soldier, the archers might not shoot at you. This is highly inappropriate, Philip of Gwynedd. It is. But he's right. Robert's a bastard, but his men are not without honor. Who are you again, monk? Why have you come? I'm the prior of Kingsbridge, my king. Ah, of course. The prior of Kingsbridge. Ему так похер, блин. I have come to ask for your help. What could be important enough to disturb the king at a time like this? Robert of Gloucester will attack in 2 days' time. Let us find out why he's here, shall we? Get undressed, prior of Kingsbridge. Давай. My king. Не, чё, как? Don't be shy. It was your Ну idea. вот, да, сейчас after просто all. переоденется и всё. Не думаю, что что-то лютое звучит. Ох, нихера. Ranulph's men have been nervous all А вот day. это вот что-то вообще уже не Why круто. is that? It's such a simple war. And yet they could stay holed up in my castle for another month with all these men. So why have the archers out at all? And be safer inside. They don't have to stand up there. Так, говорит с Хамли. Поговорите о лицензии на рынок. My king, I have done all you asked of me. Now please, listen to me. Of course, monk. Let me guess. You're here to ask me for help with your illegal market. What? Доход от рынка шел только на постройку собора. The income was only Знаете, он used выглядит to так угарно. support the cathedral. I did not know we needed a license. The market was held on the church's ground. The church is not above the law. This is not the Holy Roman Empire. No, of course not. Your market is illegal. I supported William in his decision to punish you, for it didn't merely pay for your cathedral. It also paid for the children of that traitor Bartholomew. Я чувствую ответственность за них. И понесу за них наказание, да? Responsible for them. That is why I invited them to Kingsbridge. Oh? And why is that? Because of your loyalty to Bartholomew? No, I was the one who found out that he planned to go against you. I am responsible for their father's death. William Hamley and Bishop Waleran said you were sly. Now I think I know why. My king, you must not trust them. Hear me now. You will not receive a market license, and the children of Bartholomew will hang if they go against the Isle of Shiring. Do you understand? I Охеренно. understand. Of course. That's why all those archers are up there. Robert of Gloucester is not attacking in 2 days. He's attacking today. To arms! It's an ambush. Do not use the front entrance. По нам херач. They knew that would draw us out. Get my clothes. I need my horse. Классно. As Stephen and his men went to face the approaching army, his brother, Bishop Henry, urged me up to the top of the cathedral. His fear had made him forget about our dispute. I had never been that high up. А он боится высоты же. Там армия такая нормальная. Pray with me, Philip. Pray that Stephen will win, so this war can end. I closed Да. my eyes to pray. Помолиться о мире. Он либо проиграет, либо выиграет. В какую сторону, я не знаю. And the market Наверное, проиграет, потому что с двух сторон, получается, окружили. I simply prayed for peace. And as I did, I realized that ever since the dream about my parents, I had not prayed. What if, as in the dream, my prayers would not be heard now? I begged the Lord to make me see that He was there.
Philip, look! I was too far away to understand what was happening. Robert's men! They're winning! Stephen is lost! It felt like the world was spinning under my feet. I was afraid that I would fall. I closed my eyes. And then I saw. Посидел в 2 раза больше. They're breaking through the church doors! Да нам пофиг, мы манк. Чё нам будет? Фига себе. Это так накрыло люто или... Господь покинул нас. Как круто нарисовано. Where are the women? Ага. And then I knew it was us. Это, кстати, убили Only того, us. который этот, что ли? No devil to harm us. Трус, No God to который боялся? protect us. Only us. Круто. Philip was gone for 2 weeks. Угу, пиздец, We had походу. no idea what had happened to him. Позднее. To be true, we had other things on our mind. Ali and I. Опа, а что они тут делают? Are you sure we're alone? Right now, there's only you and me. Ух, мужичара. Красивый вид. Look at that. Told you. I hope Philip and Richard are all right. А чё с Ричардом, кстати? Это же рыцари, блядь. Ё-моё. Say, Jack, have you read our book? What about you? What did you think? Well, I thought you said Я не понял, что он сказал. No, this is Philip's fault. If all this falls apart because he set up an illegal market, he alone will be responsible. I have faith in him, and so should you. Who else could save Kingsbridge if not him? Ремиги, конечно. Не понравилось. Do you still remember the text? Well, do you? Well... Ну, Джек декламирует любовные элегии Овидия. I think I remember one part. Oh? And which one was that? Before me, she stood, her clothing set aside, no flaw to be found in all her body. All clothing was set aside? All of it. And there was no flaw? No flaw at all. Джек, продолжи. Oh, her shoulders and her arms. I saw and I caressed. And then her breasts, forms made to be felt and touched. I remember that part. Oh, you do? Yes.
Ну, давай Лиена. How flat his belly beneath his slender waist. His legs, what form, what a perfect И мы arse. понимаем, какая суть этой книжки была. So what? Don't you like my version? Oh, I like it. Why recall each aspect? Nothing that I saw lacked perfection. As I hugged my naked body close to his. Ali, Yes, I love you. I love you too. I always will. Сильные слова, на самом деле. Ох ты ж, ё-моё. На ком там жениться хотел Кент? Опа. Бля. Did you hear something? No. Куколдище. Джек прям так вырос, прям так возмужал, прям. It's only us, Jack. You and me. It is us. Это что за отступление такое интересное было? Us. Hey, Philip the Prior. Мы живы. То Monk. есть Филипп жив. О. Король сидит. Так, что мы имеем? Облака, Линкольнский замок. Открыли ворота. Они готовились к тому, что походу они почему все выставляли сюда лучников, потому что они знали, что скоро кто-то придет им на помощь. Облака. О, блядь, я ничего не нажимал. После битвы при Линкольне. That's better. То есть, ну, нажал только правую Never кнопку мыши let по them see облакам. you weak. Stand tall. Облака. Небо кажется таким пустым. Никто не присматривается с него за нами. Мы совсем одни. It's getting dark. It's not the end of days. Как Are you наконец? sure of that? I'm not finished here yet. So yes, I'm sure. А этот Кен сидит по приколу, да? Линкольнский замок. Убийства все продолжаются. Здесь никому спасти нас. Здесь никто не слышит наших молитв. What about Ranulph's men? Probably glad to be out of the castle after all that time. Probably looking for women and getting drunk. Пленный рыцарь. О, Ричард сидит там. Пленные рыцари. Ричард. По крайней мере, он жив. Как долго мы уже здесь находимся? Richard! Don't draw attention to yourself. Ну, кстати, Not when реально. they have you in a cage. Not if you're the king. Why am I in here? You are with us, are you not? I prayed for peace. Peace is the wait between one battle and the next. Ну, типа. You were right about William Hamley. How so? The moment the battle took a turn for the worse, he and his men switched sides. The Earl of Shiring is fighting for Maud now, and for Robert. William Hamley is only fighting for himself and for Bishop Waleran. He's over there. Thank you. Фрэнсис. Опа. А он-то за нас. Francis! Oh, Philip. Of course. You came with your master, Earl Robert, did you not? Yes. When I heard from Bishop Henry that you were in Lincoln, I started looking. He thought you were dead. Not yet. It is good to see you, brother. Henry said you came because you need a market license. Yes. I think I know someone who can help. I'll have you released, and then we will go to Winchester. Just be patient for a moment. О, то есть нам нормально будет, да? What about you? My loyals will make their moves. The game is not yet over. То есть получается... А это, наверное, из-за того, что мы типа письмо отвозили, да? Мы Фрэнсису уже помогали. А если бы мы не помогли, мы нас бы не выпустили. You have to give up.
Never. That's the only thing I'm not good at. Ну, как желаешь. No hope. So this is your brother? Вот она, родная мод. А мы вам помогали. Вроде бы. А, это, смотри, крысюк-то справа от нее, слева от нее, то есть. Блять, урод. Почему он не умер со своим королем? The same rights? The same. Thank you, my queen. Thank you. The bloodline is restored. Not long, and my son will take his rightful place here on the throne. All will be as it was. Генрих. I will be a just king, as grandfather Henry was. Peace will be restored in England. Я историю в Англии не знаю 12 века, так что за достоверность не отвечаю. Опа, левая не надо. Ой, правая не надо. No. А я не успел, что ли? Nothing. Thank you, my queen. Ну и хорошо, что он не успел. Справа там вы убили наших родителей. И это не надо. Разрешение на открытие рынка в Кинсбридже. Все, изи. Изи залутали. После битвы у Линкольна на Кинсбриджу королевским указом было даровано право на открытие рынка. Разрешение давало Кинсбриджу те же права, что и у Ширинга. Наконец-то Филипп сможет не только снова открыть рынок, но и провести ярмарку шерсти. Это отличная возможность для города и его жителей, поскольку торговцы шерстью крайне недовольны условиями, в которых проводится ярмарка шерсти в Ширинге. Монастырь, жители Кинсбриджа и торговцы шерстью вроде Алиены получат хорошую прибыль. Опа, и конец. Так, Эйлон запугала Тимоти. Улларен полагает, что Том мертв. Вам приснились ваши родители, а также Алиена и Ричард. Вы узнали о событиях, предшествовавших битве при Линкольне. Вы посоветовали перепуганному воину спрятаться в церкви. Он погиб. Эх, блядь. Ладно. Король заставил вас раздеться и подвергнуть свою жизнь опасности. Фрэнсис договорился с Мод, чтобы она дала вам разрешение на открытие рынка. После всех кошмаров, которые вам довелось увидеть, вы потеряли веру. А вот это вот для божьего-то человека, наверное, нормально. Глава 13. Ярмарка шерсти. In the last 2 days of the Fleece Fair, we have collected more money than we did during the last 3 markets combined. Ну и отлично. Is the Earl of Shiring not opposed to us doing a Fleece Fair of our own? The law protects us. And our Lord. He is. Our time of trepidation is finally over. It will never be over. What did you say, Philip? Nothing. The music is too loud. Our prior is right. The display out there is not appropriate for our monastery. The fair will be over soon. And by then, Kingsbridge will be self-sufficient. О, мы за Тома, что ли? Офигеть, сколько зим. Ремеги выглядит рассеянным, как будто он ждет чего-то, не одобряет шумную ярмарку. Модели уже немного осталось, совсем немного. И чем это мы дальше? Извиняюсь. Монахи радуются тому, что Филипп вернулся. Сколько многие из них сами решили стать монахами. Хочешь поговорить со мной? Что я могу ему сказать? Мне нужно принять решение. Philip? Деликатно прочищает горло. How are things at the quarry? All's in order. We won't have any further problems. So, why did you ask me to come? It's about Jack. He got into a fight with Alfred again. Have you come to a decision yet about my proposition? Какого? Не могу вспомнить. О. Давайте Джека дадим на вице. Ну, типа, я не уверен, это вообще не ответ.
Это во-первых. Во-вторых, я бы его не отдал на вице. Тем более у него все-таки роман с Леной, а монахи вроде не могут как-то размножаться. She may never agree to marry me because of this. She believes I'm favoring Alfred. Ну, это нормально, он свой родной. Taught him since he was 6. Jack is only an apprentice, and the two can't go on like this. No, they cannot. I have no choice. I want the best for my children. For all of them. Of course. Let us talk to Jack then. Yes. Филипп предложил помочь с Джеком. Вы не можете продолжать в том же духе. Мы не можем продолжать в том же духе. Так, покинуть. Покидаем. Tom, wait for me. Philip. Something is ailing you, isn't it? Он засомневался в вере. You told me in Cuthbert once that if you became prior, you would want to fight the priory's debt. Точно. Remember? It was the day little Jonathan came to us. Yes, I remember. He was so little. You achieved what you set out to do, and so much more. If only Cuthbert was still here with us to see this. Milius, we have not had time to talk since I returned. There was time, but you avoided it. I have a bad feeling about all this. Why? For once, all is well. It started even before I left my brother in Winchester, but he's still in the middle of all the chaos out there. I'm afraid. For him. For all of us. But it's not just that. No? I think I've lost my faith. Он ему сказал об этом. You? Let us talk later, like we used to. Yes, of course. We will. Вивил. Изучаем английский. Можем. А он привел как обязательно. Ну ладно. All right. And what kind of surprise is it? Well, I think you'll be amazed, both of you. Ooh, now I'm curious. When can we see it? It should be done this afternoon. Come on, Jonathan. Let's have a look at the bear. Yes, please. Have fun, boys. Any idea what he's up to? I have no idea. Так это к 8 марта, наверное. Father, Jack took tools from the site. I don't know what he did with them, but I know he took them. Well, you two won't get a chance to quarrel in the future. Philip will see to that. But Jack is not the only one to blame in this. Ну, тоже есть, наверное. Так, а давайте на этом закончим. Сразу же начну, наверное, записывать следующую серию. А так, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, комменты, не комменты, подписка, отписка. У меня на часах 8:30 вечера. Всем приятного вечера и всем пока-пока.